Hello and welcome to the Kitchen Conversations podcast. My name is Patrycja and I'm the host of this platform where we speak about contemporary art from so-called Eastern Europe. In each episode, you're going to be introduced to one artist or researcher whose visual or activist practice sheds light onto the complex former socialist region with all its histories, cultures, languages, foods, but also traumas and their inevitable contemporary consequences. The podcast is a fully independent platform existing since May 2020. If you enjoy the monthly conversations and want to leave me a motivating feedback, you can now go to buymeacoffee.com/kitchenconversations and show your support by buying me a symbolic coffee. All the needed links you can find in the show notes of this episode. Hello, dear listeners. Happy to have you back wherever you are in the world and in your life. I hope you can enjoy another Kitchen Conversations podcast. Today, I'm speaking to the Ukrainian collective Open Group about their work, Repeat After Me, that is currently still for 1 week at the Venice Biennale and is then going on tour around the world. For those who are regular listeners, you might have noticed that the name Open Group was already mentioned a few times in the previous episodes as the one go-to pavilion at this year's Biennale, and I'm very excited to share this conversation with you. This podcast was recorded in Polish and English and is available in the original and overdubbed version. Stay here or select the other version, whatever suits your language skills better. Cześć, Patrycja, dziękuję za zaproszenie w swoim imieniu i w imieniu Open Group. Nazywamy się Open Group. W tym momencie jest nas trójka. Ja, Yuriy Biley, Anton Varga i Pavlo Kovach. Jesteśmy kolektywem artystycznym z Ukrainy. Działamy razem 12 lat już. Mieszkamy w różnych miastach i w różnych krajach. Od lat zajmujemy się sztukami wizualnymi. Pracujemy w różnych mediach. Szczególnie interesują nas tematy praktyk kolektywnych. Okrom działalności artystycznej też czasami występujemy w roli kuratorów. Prowadzimy galerię oddolną w Lwowie od 2013 roku. 2011 roku. Myślę, że to taki krótki, ale dobry wstęp. So, the three of you I researched were all born around the same time. So like 87 till 89, kind of, so similar period of time, and you all come from the same city in Ukraine. Is that like a coincidence? Hello, my name is Anton, same from Open Group, and I think Yura already did the whole introduction, so I don't need to do it again. Yes, we all from kind of like the same age. Yeah, me, I'm from 89, Yura 88. Pavlo is the oldest one from 87, and we are also from the same city because originally like 6 members of Open Group who founded the collective in 2012. Only like 3 of us were from the same town, from the same city. All right, close to the Slovakian border. Yeah, right? our city is has a street that goes straight to the border, and yeah, it's very close to Hungarian border and the Romanian city is not so much, but the region is. Basically, if Ukraine has like 7 borders, then our region has like 4 of them. And it's also like very interesting, like history, like Western Ukraine is a little different. It used to be like a Hungary, Austro-Hungarian Empire, and then like also Czechoslovakia in between the wars. And that's why it also has like very particular art tradition, a little like different from like Lviv or like from Kyiv or like especially eastern parts. And maybe it's also like because of this tradition, and then the Art Institute, small but very still pretty vibrant art community in our city. We met there, but we started working together in Lviv. All right. The name of your collective Open Group.
maybe you can say something about that, because I think it's connected to your work and what you stand for. Tak, tutaj w tytule Open Group, jakby sam tytuł też odpowiada za część naszej praktyki i sposobów działania razem. Często wielu projektów, które robimy, zapraszamy innych uczestników i uczestniczek, które stają się częścią kolektywu na różnych etapach robienia. Też często pracujemy, nie zawsze to się odbyło, to zależy od projektów i albo naszej chęci, albo zasad, które sobie wymyśliliśmy w podejściach do tego czy innego tematu. Często też nasze prace są interaktywne i zapraszamy ludzi do udziału, ale też jest to jakby taka klasyczne podejście. Też dużo w tych pracach jest performatywnych momentów. Na początku działalności bawiliśmy się bardzo dużo z tym, kto wchodzi, kto wychodzi z Open Group, jak można stać częścią kolektywu, co to oznacza, gdzie są te granice tej odpowiedzialności. Do 2014, takich pierwszych 2 lata intensywnej pracy, to jakby w projektach tylko więcej było zawsze osób. Później to jakby te osoby, 6 osób, z którymi razem założyliśmy Open Group, zaczęli po trochę odchodzić, to jakby te główne osoby i my jesteśmy od 2019 w trójkę i dołączamy innych osób od projektu do projektu. Jesteśmy wciąż otwarci, tak. Staramy się być otwarci. Nie jest to prosta sprawa, często utopiczna. A while ago, I was speaking to the Neighbors Collective, the ones who are representing now the Bulgarian pavilion, also here in the room next door. And they were the 4 of them, big group, and me, we were 5. It was fun. And I asked them the same what I will ask you. Like, how do you divide your work within a collective? Is each of you kind of doing something else or responsible for something else? Or is just like a collective just works as one? No, yeah, we don't have like responsibilities. It's like each one, let's say. We do the same things. I don't think there is like a really strict division. Well, now obviously it's because Pavlo is at war and on the front line. He doesn't have so much time to like reply the emails or like write some texts, obviously. Even to have a Zoom with him, because basically our main tool is Zoom. You know, like even to have a Zoom with him, we have to really adapt it to his schedule, and that's basically a schedule of his brigade. You said you wrote me before that he only has like 1 hour in the day. 1 hour of the day, like approximately. That's how it used to be. Now it's even like a little harder because he was like sent closer to the front line, and it becomes even like a little more complicated. I think the conversation, our main tool, and that's basically the only and the first thing we need to have to make art. And then obviously like depends on the project, we just divide whatever we have to do, what can do what, and even the text we're trying to write together. And like even giving the interviews we're trying to give together and all this. Well, to the Biennale, because your work is now at the Biennale, and we will be mentioning Biennale a lot, although I know you've been showing your work in other places, and the Biennale is, in my opinion, not at all the central point of contemporary art. And I think previously in your works you also kind of put a critical view on that as well, on the structure of big events like that. Anyway, you are now representing the Polish pavilion with your work Repeat After Me Too. But this is not the first appearance of Open Group in Venice. The first time in 2015, you've been representing the Ukrainian pavilion. Then I think also 2017, you've been showing some work in a group show. And 2019, you've been curating the Ukrainian pavilion. And as I said, this year you are in the Polish pavilion, and I think the podcast will be out soon, so maybe there will still be like a 1 week to see the Biennale before it's over. How do you feel about representing the Polish pavilion? Since, I mean, the Biennale is constructed in a way that is very like bound to nationalities. Provocative question, how does a Ukrainian collective
sit in the Polish pavilion. Jeżeli myśleć o tych wcześniejszych udziałach Biennale, to jest to zupełnie inne doświadczenia dla nas. Przede wszystkim, że to jest każdy udział w tym Biennale, tak jak na przestrzeni tych 9 lat, no to były różnego sposobu udziały, nie? Wystawa kolektywna w pawilionie ukraińskim, wystawa kolektywna duża w programie towarzyszącym, bycia kuratorami w pawilionie ukraińskim i tutaj solowa wystawa indywidualna w pawilionie innego kraju. To są totalnie różne doświadczenia, inna widoczność, inna odpowiedzialność. W każdym z tych roku to były inne wyzwania przed nami. No ale ze względu na te wcześniejsze udziały, tutaj nam było łatwiej z doświadczeniem poprzednich udziałów i widzieliśmy, co to za święto, co to za miejsce, jak z nim pracować i co może z tego wyjść, nie? Oczywiście, że była nowa sytuacja, że jesteśmy w pawilionie innego kraju, chociaż z Polską jesteśmy bardzo powiązani, bo ja mieszkam już 9 lat w Polsce, Anton ma partnerkę i dziecko w Polsce. Mówicie po polsku? Mówimy po polsku. Generalnie Open Group też zaczęła się na kuchni w 2012 roku, w sierpniu. Pomysł tworzenia grupy był w Warszawie. Wtedy wróciliśmy do Lwowa i zrobiliśmy pierwszą pracę. Zaprosiliśmy innych osób, które nam towarzyszyli i założyli razem z nami grupę. Także ta historia z Polską tak może się jakoś powróciła, plus ta historia cały czas wraca do nas jakoś Biennale. Ktoś mówi, że na Biennale można być raz w życiu, ale okazuje się, że nie. Można być kilka razy w życiu. Nice. No, ale inny kraj to oczywiście nowe wyzwanie. To są, plus te bardzo interesujące w niedobrym pojęciu tego słowa czasy, w których jesteśmy. Polityczne zagrywki, stan, w którym była Polska w tamtym roku, wybory w listopadzie, zmiana rządu. Zmiana też artysty, który reprezentuje pawilon. Też można mu podziękować od razu, że dzięki temu, że tak bardzo chciał być w tym pawilionie i cały czas nakręcał różną presę prawicową na całym świecie, to też my mieliśmy jakąś widoczność na początku, której często pawiliony nie mają, bo jest około 200 krajów, które biorą udział w Biennale, no i te ogłoszenia, które są przed Biennale, to są krótkie notatki gdzieś tam w presie. O nas było dużo, bo Ćwartos bardzo dużo się starał i dla presy, zwykłej presy, takie wypadki, jak jest wymiana konserwatywnego, prawicowego artysty, można powiedzieć, który reprezentował ten stary rząd w Polsce, na coś nowego, na artystów z innego kraju, z Ukrainy, w Polsce. Polska też to tak przedstawiała, bo trzeba było się pokazać i przedstawić, że my dajemy, bierzemy Ukraińców do naszego pawilonu, chociaż to nie było zupełnie tak, bo braliśmy udział w konkursie, który jest międzynarodowy. Byliśmy na drugim miejscu, czyli projektem rezerwowym i tylko decyzja ministra kultury, który jest zawsze komisarem pawilonu polskiego, jest ostateczna. Czy będzie pierwsze miejsce, które proponuje i rekomenduje komisja, czy będzie miejsce rezerwowe na przykład, które wybiera komisar, czyli minister kultury obecny. No ja już nie będę opowiadać o tej komisji, z jakich ludzi ona się składała i była złożona dzięki staremu ministru kultury, który bardzo dużo różnych rzeczy narobił w kulturze i ręcznie sterował kulturą i instytucjami w Warszawie, które do teraz się nie mogą pozbierać. Niebezpieczna rzecz, żeby sztuka i artyści nie stawali się narzędziami tych rządów różnych, bo jest to bardzo łatwa rzecz, żebyś był wykorzystany, żebyśmy byli wykorzystywani, szczególnie nasza sztuka. On that note, we said Polish pavilion, but let's speak about the work you're showing there. And it's not only there, I mean, when it finishes, you're going to continue showing it. And today we will devote the podcast to that piece, titled Repeat After Me. I had
a chance to see it in Berlin, at least one part of it, the Repeat After Me 2. In Venice, you're showing 2 video works, one from 2022 and 2024. I guess I will give you again a space to tell in few sentences what the work is about for you. And then probably a follow-up question, when did you start thinking about working with the topic of sound and the sound of war? We were thinking, we had some abstract idea to work with the sound as a little, actually a much more subtle feature of the war, of the combat. And it was around 2016, 17, we were had the very blurred idea of what can we do, or let's maybe try it someday and everything like that. And then 2022 came, but even not like that. Basically, months before the 2022, before the invasion, the Ukraine Ministry of Culture and Information, they printed this leaflet. It was the time when officially Ukrainian government wasn't really saying that something will happen, or that they are expecting Russia to invade. What they were saying that it's going to be fine, but at the same time, the Ministry of Culture and Information, they printed this leaflet, a short manual, 30 pages, PDF file. They spread it all over, I don't know, really all over the internet, Ukrainian internet. And it was basically saying, in case of war or some military combat zone situation, in case you will find yourself in a combat zone, this is the things you need to know, and this is the things you have to do. And there were different scenarios. What should you do depends on what kind of weapon is used next to you. For example, if it's artillery, you have around 2-3 minutes to go to the basement or somewhere else, and then it's then also it's artillery works around 40 kilometers from the front line. So you kind of you will learn at some point from the sound that this is artillery and this is what's gonna happen. But then there's a multiply rocket launch systems which are much faster, and it's around 1 minute, and they have this very also much more intense, and very the period of shots are are much more faster. And then you have 1 minute, okay, something like that. And then of course it's very different if it's striking weapons, which a K-47, you just don't have to really do anything. If the plane is coming, if it's air alarm, and they're saying that the plane is probably coming with the bombs, or it's if it's ballistic rockets, you probably don't have time at all. Run to your room in your apartment or house, which has 2 walls, or you just have to go to your bathroom and just sit and cover yourself in the bathtub. So all those things, some of them were pretty openly mentioned in this leaflet. Some of them we need to research and learn about. But the point of this all is that you have to learn the sounds of the weapons, because they come sometimes faster than the weapon itself. And to learn the sound, you just need to experience it, basically. How do you want civilian population to know those sounds? First of all, they just will be exposed to the sounds, and then they will learn it, right? So the knowledge is very precious. So we were okay, so the sound, even though the sound is just very interesting, feature of the war, it works differently than graphic image of the war. But then it's also super important, actually very important for your own survival. And then we were okay, so let's finally do this piece. Let's finally think about this sound, and having this leaflet in our hands, what can we do, how we can work with this. And then we finally came up with this idea in the summer of 2022. Few months into the full-scale invasion. Yeah. For those who didn't see the work, you see witnesses of war, participants that you worked with, people who share their memories of war or sounds they remember, and they imitate
the sounds of different weapons. And then there is also an invitation to repeat the sounds to the audience. So there is also this kind of interactive, educational almost element that I will, of course, also ask you about. But first, perhaps, Yuriy, you can tell about the work you did in 2022 and the difference of the work in 2024. Pierwsza praca, pierwsze wideo 22 roku było, kręciliśmy w Lwowie, w obozie dla uchodźców i uchodźczyń wewnętrznych, które przyjechali ze wschodu kraju do Lwowa na zachód. I to były pierwsze lato Wielkiej Wojny. Ta różnica, to jakby z perspektywy teraz patrząc na ten czas, chociaż to był pierwszy rok i pierwsze lato wojny, tragedii, przerażenia, ale też lato jakiejś nadziei, że to się skończy szybciej. To też praca o takich świeżej pamięci, o pamięci, która na przykład jak w czasie kręcenia wideo i powtarzania przez osób alarmu, ten alarm czasami się włączał i trzeba było robić przerwy w nagraniach. Czyli to było takie powtarzanie tu i teraz i bycie w środku tego wszystkiego, co się dzieje i ta pamięć była taka brana po prostu z przestrzeni. My byliśmy z Antonem poza krajem. Paweł wtedy był tutaj w tym katalogu, który wyszedł. Jest tekst, który opisuje te 3 dni doświadczenia i współpracy z ludźmi i jak Paweł z nimi próbował przekonać ich do tego, żeby brali udział w takiej pracy, żeby się podzielili swoim doświadczeniem, dźwiękami broni, żeby spróbowali ich odtworzyć, żeby stworzyć tą instrukcję, którą będziemy się dzielić na zewnątrz. Nie? Z samego początku myśleliśmy o tym, że ta praca jest dla pokazywania za granicą. Bohaterki, bohaterowie, jakich nazywamy uczestnicy naszego pierwszego i drugiego wideo, to są osoby, które dzielą się tym doświadczeniem, żeby uprzedzić i nauczyć kogoś innego tym doświadczeniem, których oni nie chcieli, nie? Ale które oni potrzebują i które uratowali im życie. I to jest to lato 2022 spełnione nadziei, spełnione szybkiego zakończenia wojny, odbicia swoich terytorium i jakiejś tam nadziei. Później 2024 robimy nową pracę, nową część Repeat After Me i już mówimy o dużej ilości osób z tym doświadczeniem, które mieszkają poza granicami kraju, rozrzucone po całym świecie, oficjalnie około 6 milionów osób. Zaczęliśmy jeździć po dużych ośrodkach dla uchodźców, na przykład takich jak w Berlinie Tegel lub w Austrii, w Wiedniu, w centrum Wiednia, w hotelu de France. Kręciliśmy to w 6 krajach, w Polsce też, w Litwie, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych. Próbowaliśmy pokazać ciągłość tej pamięci, tego jak ona się rozprasza razem z ludźmi, rozchodzi się po całym świecie i te osoby z tym doświadczeniem mieszkają tutaj w tych spokojnych, miłych krajach, które ich zaprosili i ugościli. Przy tym wszystkim często mieszkają w takich miejscach, które są poza naszym światem, w którym mieszkamy my w tych krajach. Nie? Te hotele i obozy to nie są super nice, przyjemne miejsca, ale też odtwarzając te dźwięki z takiej już dłuższej pamięci, z bezpiecznego miejsca, dźwięki broni, które oni pamiętają, w spokojnych przestrzeniach miast, w których mieszkają, te dźwięki zaczęli nabierać innego brzmienia i stali się bardziej takim uprzedzeniem i takim uprzedzeniem przed tym, że coś złego się może zdarzyć. Jeszcze bardziej niż w 2024, bardziej niż w 2022. To jest ta różnica pomiędzy tymi dwoma pracami. No i pokazując ich razem, w Wenecji też zaczęliśmy pracować nad scenografią tego pawilonu, który dla nas stał się takim, nazywamy to militarnym karaoke barem przyszłości, którym często dostajemy komentarze, że ludzie nie widzą tam baru, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, że w barze karaoke jest alkohol i śpiewamy piosenki, ale w naszym rozumieniu tej utopiczności, jakiejś tam
nie daj Boże, przyszłości w barach karaoke będziemy powtarzać dźwięki broni i pić wodę. Czyli macie tam wodę? Mamy tam wodę, tak. Jedyny atrybut, który tam jest, to jest woda. Woda, stoliki, czerwone światło, mikrofony do powtarzania, osoby z wideo 2022 i 2024, które są połączone pomiędzy sobą i czasami się nakładają jedno na drugie i można słyszeć jednych i drugich z prawej i z lewej strony. Cały czas zapraszają do powtarzania za nimi tego karaoke i tutaj to karaoke występuje też tą instrukcją audio-wizualną, która na początku była tylko w formie inspiracji dla nas w tej broszurze wydanej 2 tygodnie przed początkiem wojny. Is the audience actually performing the repeating? Are they really like invited to do it, or are they... Because I would actually like... I wonder if I would do it myself. Wiesz, tutaj jakby ta część jest bardzo indywidualna i prowokatywna też, bo co oznacza powtarzać, co oznacza nie powtarzać, co oznacza podejść do tego mikrofonu w dużej przestrzeni i stać tak jakby na równi z tymi bohaterami, które patrzą, z osobami, które mają to doświadczenia. Są różne ludzie. Bardzo dużo ludzi powtarza, bardzo dużo ludzi po prostu siedzi gdzieś obok i ogląda i nie podchodzi do mikrofonów. Ta praca jest bardzo wzruszająca i rzadko zdarzają się ludzi, bardzo jakieś może 1% ze 100, które tak jakby nie są wzruszeni albo nie zrozumieli, o co chodzi w tej pracy. Jakby taką osobą na przykład... Widziałem taką osobę w komisji w Zachęcie wtedy, jeszcze byłego dyrektora Zachęty, na przykład pana Janowskiego. Ten pan nie był wzruszony. No, pierwszy raz wtedy w życiu widziałem w 2023 roku taką osobę. No, gratulacje. Muszę to powiedzieć, przepraszam. Tak, często powtarzają, często też nie powtarzają. Ta praca pierwsza praca jeździła po różnych miastach przed Biennale i teraz... wideo 2024-2022 też jeżdżą po różnych miejscach. Te powtarzania czy niepowtarzania przez osobę to jest już ta interaktywna rzecz, w której my nie mamy wpływu i nie chcemy mieć wpływu. To są te momenty indywidualne, w których ty bierzesz na siebie odpowiedzialność albo wybierasz dla siebie, co oznacza być razem z nimi, powtarzać razem z nimi, czy po prostu być razem z nimi. Czy się uczyć nie powtarzając, to jest bardzo indywidualne. You're leaving it open. And Anton, to you. So when you were making the first piece, it first like took a while, obviously, to convince the people to actually take part. So I wonder like what made the participants, your characters, actually take part? What do you think, and what do they have from the work? Because we already spoke about what the audience has. We can actually learn about it and perhaps save our lives in some dystopic future. But what do the people who actually go through certain form of trauma of remembering those sounds have from the piece or from the participation in it? We would like to think that for them it was like some kind of healing experience. That's ideally. We would like to think that for all of them it was like important to do that for different reasons, but also like one of those reasons was healing and their need to express things that they were like keeping inside and were not able like to share it somehow, especially for people in 2024 in those like refugee camps. Well, it's we had different participants. In 2022, for example, you have this Boris, who's you can't really like skip him or avoid him. Like there's the person from Mariupol, and he repeats the sounds of the war with the tears in his eyes. He actually does the whole thing very well. And he didn't want to do it the first time. He was just basically circling around this small set where all the other participants, the
on the first day were like repeating the sounds, and he didn't want to do it. He was very skeptical about it. And also he was like it's funny, like it's not really about the war, what you're doing, how it's gonna like, for what, why. But then like spending like the whole day watching the crew filming the other participants, he was like, basically the next day he was like, okay, do you really want to hear the sounds of the war? This is the sounds of the war. These are the sounds of the war. You can see it in the video that like all his like repetitions of the sound have this also like descriptions of this like particular cases where he heard the sound, what was the place, the neighborhood, or like talking about his kid, saying that the scariest sound of the war is like when his daughter was like saying, "Go away, war, go away, war." It was very sad, but then also it revealed some very needed things for the video itself. And so there was like such cases. But then in 2024, I think people also just wanted like to finally participate somehow to raise the awareness about Ukraine. Because like just to try to do anything, especially as a refugee in some like alien country, anything that give them the chance to share their experience, to talk about Ukraine, was very important for them as well. Some of them like told us like directly that they needed just like to express all these things that like were boiling inside of them. How was it for you to actually work on this piece as Ukrainians? Actually, for the work you showed here in Berlin, I invited a friend from Ukraine to join me, and later she actually canceled. She couldn't come, and I was thinking it wouldn't be good for her to come and see it, because she actually came to Berlin as a war refugee at the beginning of 2022, and I think she would be confronted with something she's trying to deal with since then. So yeah, my question, like, how was it for you personally as Ukrainians to be confronted with those people who actually were like directly in the war zones and are also somehow trying to work through their very traumatic experiences they've lived through? Znowu wrócę do tych indywidualnych podejść, bo jeżeli mówić o twojej koleżance, która nie przyszła, mówiłem dzisiaj o tym, że na początku myśleliśmy, jakby ten film 22 roku pierwszy raz pokazaliśmy w Ukrainie tylko w 23, nie pamiętam, gdzieś w środku. Bardzo dużo się zastanawialiśmy, czy można pokazywać tą pracę w Ukrainie, czy trzeba pokazywać tą pracę na przykład w Ukrainie, w środowisku, w którym każdy ma takie doświadczenia, jak te osoby, których my wybraliśmy bohaterami naszego filmu. Nie? Pokazaliśmy w końcu pierwszy raz i okazało się, że ludzie też chcą widzieć osób, które mają takie same doświadczenia jak oni. Że to nie tylko działa w to, że możesz wzbudzić traumę. Tak, oczywiście może tak się stać i sztukę często nie można tak jakby zabezpieczyć się od wszystkiego, pokazując coś powiązanego z bardzo ciężkimi przeżyciami, że kogoś nie urazisz. Trzeba być gotowym do tego, że możesz kogoś urazić i rozwinąć tak jakby jeszcze więcej tą traumę, ale też jest inna strona, że patrząc na takich osób, rozumiesz, że nie jesteś sam. I nawet w środku kraju ta praca pracuje tak samo. My się myliliśmy, że to jest tylko dla zagranicy praca. A jeżeli mówić o pracy z tymi ludźmi, to ja na przykład, oni potrzebowali nas, mi się wydaje, tak samo jak ja potrzebowałem ich. I potrzebowałem ich nie dlatego, żeby zrobić swoją pracę, a po prostu ich historie, które są często poza kadrem tego filmu, które były w przygotowaniach, które były w spotkaniach pierwszych, w drugich, w przygotowaniach do setów, są na tyle mocne, że te dźwięki, które oni powtarzają, są już tylko takim echem i brzmieniem tego, albo można powiedzieć, że są koncentratem tego doświadczenia. I też słuchaliśmy ich, bo oni chcieli pogadać, a my chcieliśmy dowiedzieć się o nich więcej. Czasami są tam historie pomiędzy
samym karaoke w filmie w pierwszym i drugim, niektóre osoby są ich nie, jakby krótkie historie, okoliczności tego, co się stało, jak słyszeli ten czy inny dźwięk. Ale ogólnie też cały świat jest zmęczony jakby takimi czystego rodzaju dokumentalistyką jakiegoś doświadczenia, bo tego jest dużo i ogólnie w tej pracy próbowaliśmy to jakby wymyślić jakiś message, wymyślić jakiś nowy język, którym można mówić o wojnie, który będzie uniwersalny i zrozumiały dla każdego, biorąc pod uwagę kulturowe różnice pomiędzy wschodem a zachodem, różnymi kontynentami, historią, łącząc po prostu i myśląc o tym, że te dźwięki broni od lat, od na przykład II wojny światowej się nie zmieniły, bo ta broń jest często ta sama. Od tej zimnej wojny, od konfliktów mniejszych, które cały czas są gdzieś na świecie, i próbując się po prostu dobić do umysłów osób, które też przeżyli w innych krajach to doświadczenia, nie? I połączyć jakby te osoby, które są na naszym pierwszym i drugim filmie. To nie jest tylko o wojnie w Ukrainie, to jest po prostu o konfliktach wszędzie, które są cały czas. W tym czasie, co my mamy wojny w Ukrainie, to zaostrzyło się tak samo w Palestyna, Izrael, tak dalej, to jakby to cały czas gdzieś wynika, nie? To nie jest tak wszystko, że tylko wojna jest u nas. Nie mówimy tylko o sobie, nie? Mówimy o dużej ilości osób z tym doświadczeniem, nie? Językiem, który mogą zrozumieć wszyscy. Somehow I was like thinking about this, like different people, how they behave differently, because you were saying this, how they were like preparing for the sets, for the recordings, and then like your previous questions about what they got from it, what we were like expecting from them, how we encountered them. Like for example, in Ireland, like I encountered, like we met this 17 years old guy who spent like 74 days in occupied Mariupol, Vlad. He repeated like 2 sounds for us, and then like he was like telling us story for like an hour or even. And we took 2 of them to the video, but then it's just like confronting this like basically kids who spent this time in occupied Mariupol, who saw like his neighbors being like killed, who saw like the apartment of his grandmother were like burning down from the shot of the tank, who were like looking for his grandmother in this like in different funeral homes, in the hospitals, at night in Mariupol, and all those things. So yeah, how you should like think about, how you should like perceive this, were you prepared? No, I wasn't prepared. There were like older people, like for example in New York, they were like a little more like older. They were like telling their experience much more like the way you would expect it to hear about the war. And the younger people, Vlad actually called like 2 his other friends for the video, and like all of them were like teenagers when they left Ukraine, you know. Some of them were like talking about war as like some like arcade game that you have to get to some like from one level to another one, make it like doing some mission, like accomplish some like task in duration, like to like above the surveillance in this like occupied city. Very perplexing. And I think I wasn't prepared for it. Well, and then we didn't really talk about this and others, like this like refugee situation of these people, right? You actually mentioned about this, about different conditions that their people are held in. For example, people in Berlin are like living in this like basically camp. Yeah, and the conditions there are like not really great. They have the barbed wire like around. They have to ask for the permission when they can come, when they can leave. It's pretty intense. Vienna was like people were living in the hotel. Basically, the idea was like they were like absolutely sponsored by the hotel.
So they were like getting like place to stay, place to eat, but there was no like any other like actual financial support. So they basically were like really tightly like bounded to this place, to the hotel. And also like if you like older person, you probably so you can't really do anything in the city, the language you don't know. So I also wasn't like ready to see this like conditions and to see this like people who lost everything and now they're like about like to start a new life. But in case of those like teenagers, they were like, okay, this is our new life. But then like in case of like people we filmed in Tegel or like in Vienna, like those older couples, you could imagine how much it's to start a new life in your 60s. The idea of a safe space, like what is a safe space? I mean, you are safe from war, but you still, as you said, are in a place where you might not be able to leave and I guess as Yuriy said, like you living in Western Europe have of course a very different experience to what it is to live in Berlin or Poznań or Wrocław than those people who just arrived. Well, last but not least, I guess an open question, like how do you see this work to develop, and perhaps would you like it to leave the art space and perhaps not only be an artwork but also have a different way to reach people? And it's so brilliant, if I can say, because it's so simple. As you said, it's so like it doesn't need explanation, doesn't need a text. I think everyone except this one guy at Sakenta gets it and feels it. So I think it has a power to move. And I guess if it leaves the art bubble, it could like reach more people. So yeah, what are your thoughts there? Plany. No następny rok jest dla nas, zacznie się bardzo intensywnie, bo już wprawie tam, nie wiem, nie pamiętam, 18-19 wystaw w tej pracy. Kilka wystaw takich, gdzie będzie dokładnie to, co było w pawilionie, scenografie od wszystkim. Większość wystaw to są różne wystawy zbiorowe w różnych krajach. Dortmund jest festiwal Next Level za 14 czy 15 listopada się otwiera. W Warszawie, we Wrocławiu, w Kaliszu, jeżeli chodzi o Polskę, później w Francji, później w Irlandii, później w Stanach 2 razy planowane, w Finlandii, w Niemczech znowu i ono cały czas zaproszenia przychodzą, ale tutaj to jakby nie mówię o tych ilościach, raczej o tym, co pytałaś, o jak pokazywać. Często proponują, będą one pokazywane w różnych formach, na festiwalach kinowych, na festiwalach teatralnych też, to co wychodzi poza tą bańkę sztuk wizualnych, gdzie będą przychodzić jakby inne ludzie i to jest dla nas ważne. Też zmieniamy trochę scenografii w zależności od miejsc, gdzie pokazujemy. Próbujemy też jakoś dla siebie zmienić to, jakby pracować z tym, co jest na razie. No i też jeżeli mówić o tę bańkę artystyczną, no to na przykład jeżeli Biennale, które się trwa, w październiku codziennie zaczęli się kolejki do naszego pawilionu, a na początku ich nie było. To są po prostu widzowie z całego świata, nie? Często też to są części różnych środowisk, które jeszcze nie dojechali do Wenecji, ale często to są po prostu turyści, nie? Którzy przyjeżdżają na Biennale w końcu, bo jest taniej. Także ta praca idzie do ludzi i cieszymy się z tego. I will add just a small because we can avoid politics here, right? And Yura started counting this locations, geography. And yes, mostly people in Western Europe, US, Eastern Europe are interested in these experiences. Yeah, like the countries of our allies. But then there was 2 interesting cases. So not many people know but the 2022 part was already shown at Yokohama Triennale before the Venice Biennial.
And the Japanese public was like really psyched about this piece. Probably like the big reason is because karaoke is like their thing. And they were like, they really wanted to show the 2022 part, which was, only at that point there was only 2022. They were very like thankful for everything, grateful for the chance to show the piece. And in general, like Japan like actually helps Ukraine, and also like one of this like biggest supporters of Ukraine in Asia, right? And I'm just trying to make this like connection with the other geography points, but then we tried to show it in China in 2023. We had like a small solo show in Guangzhou, which I will not go farther because basically the show was closed by the police. It was like direct political censorship. But it was also like very interesting that like also like showing this piece could be a very, very like political gesture somewhere. And it was. And the show was closed the next day. And we'll see what's going to be in the future. Like what other countries, how they will show it. I żeby wyjść poza to, wydaje mi się, że tą pracę najbardziej trzeba pokazywać tym osobom, które często przyjmują decyzje i pomocy, osobom z tym doświadczeniem, o których mówimy. Chodzi mi o polityków i jest w planach w następnym roku w Brukseli, w Parlamencie Europejskim pokazać tą pracę i mam nadzieję, że dojdzie do tego. Europe needs to see, to keep supporting. And this was it for today. Thank you for reaching till the end of this episode. The next one is coming in 4 weeks, always on Monday. Please follow the podcast and leave a rating. I'm also happy to hear your feedback, so feel free to write me via Instagram or by email. All the needed info you will find in the show notes of this episode. In the meantime, take good care and we hear each other soon.